Just a bit more! Warp successful. Prepare for attack. Team, is everyone all right? Captain, I've determined this news. My situation report on Antero's port. Accessing database. This station serves as a crucial hub for business tycoons and my... Only authorized personnel. Everyone to their post. We must find that missing freighter. Captain, do you think it could have been an attack? It's strange. If it had been an attack, the security systems would have asked for a security detail from the station, and they would have come to its aid. Captain, we found the source of the radiation. We should proceed to scan. Similar readings found in nearby coordinates. Establishing route. I demand you halt your activities immediately. Captain Scott? Of the warship Genesis? In that hunk of junk? You asked for it. Captain, the ship's remains correspond to the freighter we've been searching for. Let's go back to the station to inform Susan. Captain, the coded data seems to follow the same pattern obtained in the slaver's base. Unauthorized order. You lack bridge privileges. So now I have a babysitter? Is the Republic sending you to watch over me? What the hell? These transport ships are not ours. It seems they found a more interesting intermediary than your company, Mr. Huggins. This can't be. Captain, there's no sign of activity on the station.
Captain, the corrupt transmission corresponds to the rest of the data patterns. Is it possible to begin an investigation, Crewman Burton? Captain, the investigation has finished. We've been able to restore the transmission we picked up in the Slavers' headquarters. The Children of the Sun are attacking the headquarters. Captain, our shields have been damaged. Structural damage to the headquarters rising. Explosion imminent. The space station has been destroyed. This can't be happening. You'll... redirect all power flow to the cannons. Change in security protocol requested. Confirmation required. Captain James Scott of the Interstellar Republic, ID 4128C. Deactivate protection protocol. Yes, Captain. Life support offline. Defense systems offline. Redirecting power. Power at 110%. 250%. 500%. 1000%. For the Republic! My situation analysis. Systems completely destroyed. Crew dead. I see. So, this is it, right? MAR system. Protocol error. Damaged. Easy. I'm here with you. Rest, Mai. Rest. Este foi o Between the Stars, um jogo de ação e aventura no espaço feito por uma equipa de Barcelona, uma equipa espanhola chamada Isolated Games, que estava a pedir 30 mil euros e conseguiu ultrapassar um bocadinho essa meta no Kickstarter para fazer este jogo. O jogo foi feito no Unity, nota-se que ainda não está bem optimizado, alguns slowdowns, alguns bugs a nível gráfico, mas muito poucos. Já tem uma aparência cuidada, com um estilo bastante apelativo, apesar de ser uma versão demo e que não demonstra o potencial completo do jogo que ainda está em desenvolvimento. Eu gosto bastante de jogos no espaço. Existem muitos simuladores espaciais, jogos em que podemos fazer quase tudo e mais alguma coisa, desde troca, aventura, exploração. São jogos que geralmente envolvem muito tempo de deslocação, muita compra, troca e venda em mercados para conseguirmos angariar dinheiro, para comprarmos naves melhores. Este jogo achei que está mais simplificado e, no entanto, tem bastante profundidade. É um jogo que tem bastante combate no espaço, com skills, cooldowns, gestão de energia à semelhança do que costumamos ver naquelas séries tipo Star Trek, colocar toda a energia nas armas ou nos escudos, nos motores, algo que nós temos de controlar à medida que estamos a ver os nossos escudos a descer, ou estamos a precisar de focar o poder mais nas nossas armas, enfim. Temos os elementos de aventura e quando entramos em alguns postos abandonados ou estamos a falar com personagens ao longo da história nas estações espaciais, temos decisões, escolhas com base em estatísticas e lançamento de dados à Dungeons & Dragons, à jogo de tabuleiro, de acordo com as nossas estatísticas, probabilidade e o que calha nos dados. É algo que nos permite ganhar ou perder em algumas decisões que nós tomamos e podemos tomar rumos diferentes de acordo com isso. Quando destruímos naves durante o combate,
adquirimos algum loot e desse loot podem sair matérias para fazer crafting, upgrades, armas, tanto para a nossa tripulação como para a nossa nave. Tem uma personalização da nave muito simples. A nossa tripulação e o nosso capitão supostamente também têm uma evolução, algo que não estava patente aqui nesta demo, mas que vamos ver no jogo completo. De qualquer maneira, eu recomendo este jogo. Este jogo está em demo, a data de lançamento prevista é para este ano. Tem aqui em baixo o link para a página do Steam do jogo, se vocês quiserem fazer download da demo ou colocar na vossa wishlist, cliquem lá. Espero que tenham gostado e até à próxima. May the sun light your way, Commander.